Hi guys! For today's video guys! Yan guys, magluluto naman tayo ng cauliflower guys! Broccoli! Yan guys, dalawang cauliflower plain guys! Yan na guys, may broccoli tayo guys! Yan! Yan guys, medyo marami yung lulutuin natin ngayon guys! Kasi sasama natin yung mga kasama natin sa palengke guys! Yan guys! Yan! Tingnan ko dito guys kung ano pong pwedeng ilagay guys. Ayan guys, may celery tayo guys. Pampabango yan guys. May pork chop din dito guys. Ilalagay natin sa toppings mamaya guys. Pag naluto na yung broccoli guys. Ayan guys, may mamasita, mantika. Meron din paminta yan guys. Ayan guys, bell pepper guys, sibuyas. Ayan na guys. Nice. Dito guys, tapos natin nahima yung mga broccoli guys. Yun na. Yun guys, hugasan natin yan guys. Pagkatapos natin lutuin guys. Medyo marami yan guys. Yun guys. Nahiwa ko na pala yung bawang sibuyas guys. Celery at saka bell pepper. Yun guys. Dito guys, meron din tayong karne konti guys. Gigisa natin yan guys. Meron yan din guys, mantika, mamasita, paminta guys. Abang-abang lang guys. At ito na nga guys. Ginisa na natin yung sibuyas tsaka bawang guys. Yun guys. Ayun na yung karne guys. Papalambutin muna natin yan guys. Yan na guys, mikos-mikos muna natin yan guys. Yan na guys. Pag malambot na yan guys, saka natin ilagay yung broccoli guys. Para hindi masyadong malata yung broccoli guys. Yan guys, panoorin nyo ako guys. Paano maghalo-halo guys. Gayahin nyo ako maghalo-halo guys. Dito guys, nilagay na nga pala natin yung pampabango guys. Bell pepper yan guys, at sal, celery guys, ayun. Yun guys, mikos-mikos ulit natin guys. Yun na guys, bilis ko dyan mag-mikos-mikos guys. Nakugutom na yan guys. Ayun na guys, malambot na yung karnitin guys. Kaya nilagay na natin yung mga broccoli guys. May cauliflower pala yun guys. Ayun na guys. Tapos yun guys, mikos-mikos natin guys. Antayin na natin maluto. Yun guys, nilagay ko na nga pala yung pork chop guys. Nilagay ko sa taas yun guys. Yun. Hindi na natin haluin yan guys. Kasi malambot na yung broccoli yan guys. Alam mo na, baka madurog guys. Yan. Thank you for watching guys. Huwag niyong kalimutan mag-follow, like, and share. Thank you guys.